La sangre en gotilla en el asfalto cuando Diego trapezo y cayó de rodillas en el callejón. El eco del despero resonaba en su cabeza como un tambor implacable, y el rostro sin vida del desconocido, con los ojos abiertos al vacío, se grababa en su retina. No debería haber estado allí, en ese rincón olvidado de Madrid, pero la curiosidad lo había traicionado. Era una noche fría de otoño, y Diego, un ilustrador freelance de 28 años, había salido a caminar para despejar su mente tras una discusión con su madre. Vivía en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio vibrante donde los aromas de especies marroquíes se mezclaban con el bullicio de las terrazas. Y esa noche, sin embargo, algo lo había llevado a desviarse hacia una callejuela detrás de un bar de mala muerte. No sabía por qué. Tal vez fue el presentimiento, o tal vez el destino tenía planes que él no podía prever. Mientras recuperaba el aliento, escondido tras un contenedor de basura, escuchó pasos rápidos. Su corazón latía tan fuerte que temía delatarlo. Los hombres que habían disparado al desconocido hablaban en susurros, pero sus voces eran frías, calculadoras. El chico lo vio todo, dijo uno. Encuéntrenlo. Diego apretó los puños, sus unos clavandos en las palmas. No era un hero. Era solo un tipo corriente, con deudas, sueños a medio cumplir y un cuaderno lleno de bocetos que nunca terminaba. Pero ahora, su vida pendía de un hilo. Corrió. Las calles de Madrid, normalmente su refugio, se convirtieron en un laberinto de sombras. Cada esquina parecía ocultar una amenaza, cada farola un reflector que lo exponía. No sabía a dónde ir, la policía no era una opción. Había oído rumores sobre la corrupción en ciertos sectores, y los hombres que lo perseguían parecían tener el tipo de poder que compra silencios. Su teléfono vibraba en el bolsillo, pero no se atrevía a contestar. No quería involucrar a nadie más. Llegó a una plaza pequeña, donde un grupo de jóvenes reía alrededor de una fuente. Por un momento, se sintió tenido de mezclarse con ellos, de finger que todo estaba bien. Pero entonces lo vio. Un hombre alto, de cabello negro y piel morena, observándolo desde el otro lado de la plaza. No era uno de los asesinos, o al menos no lo parecía. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y preocupación, que lo hizo dudar. Diego no sabía si confiar, pero sus piernas temblaban y no tenía más opciones. ¿Estás bien? La voz del hombre era profunda, con un leve acento madrileño. Diego lo miró, jadeando, incapaz de responder. El hombre dio un paso hacia él. Sus ojos oscuros escaneando el entorno como si supiera que algo no iba bien. Soy Javier, dijo, extendiendo una mano. No sé qué te pasa, pero no tienes buena cara. Ven, vamos a un lugar seguro. Diego no sabía por qué aceptó. Tal vez fue el cansancio, o tal vez la forma en que Javier lo miraba, como si realmente lo importara. Lo siguió hasta un pequeño bar en una calle lateral, donde el aroma a café y el murmullo de conversaciones lo envolvieron como un abrazo. Javier pidió dos cervezas y se sentó frente a él, sin presionarlo, pero sin apartar la mirada. Cuando estés listo, cuéntame, dijo simplemente. Diego tragó saliva. No quería hablar. No quería meter a nadie más en este lío. Pero algo en Javier, en su calma, en la forma en que sus manos fuertes sostenían la botella de cerveza, lo hizo sentir
por primera vez en horas, que no estaba solo. Alguna vez has sentido que tu vida cambió en un segundo. Murmuró, casi para sí mismo. Javier sonrió, pero no era una sonrisa frívola. Había dolor en ella. Como si él también conociera esa sensación. Más veces de las que me gustaría admitir, respondió. Diego lo miró intrigado. Había algo en ese hombre que lo desarmaba, algo que iba más allá de su apariencia robusta o su voz tranquilizadora. Pero no había tiempo para analizarlo. En ese momento, la puerta del bar se abrió, y uno de los hombres del callejón entró, sus ojos recorriendo la sala como un depredador. Diego se congeló. Javier, sin dudarlo, puso una mano sobre la suya, un gesto que era tanto protección como advertencia. Quédate quieto, susurró. Confía en mí. El bar estaba lleno de vida, pero para Diego, el mundo se había reducido a la prisión de la mano de Javier, y el hombre que ahora se acercaba a la barra, escudriñando a los clientes. Javier no apartó la mirada de Diego, como si quisiera anclarlo a la realidad. Respira, dijo en voz baja. No mires hacia él. Diego obedeció, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que corriera. Javier, de 32 años, era guía turístico de día y voluntario, en un refugio para personas sin hogar por las noches. Había crecido en Vallecas, un barrio obrero donde aprendió a leer las intenciones de las personas desde pequeño. Algo en Diego, en su mirada de animal acorralado, lo había removido, algo profundo. No era solo compasión. Era una conexión que no podía explicar. Pero ahora, no era momento para sentimientos. Había peligro, y él lo sabía. ¿Lo conoces? Preguntó Javier, manteniendo la voz casual mientras tomaba un sorbo de cerveza. Diego negó con la cabeza, sus labios apretados. No quería mentir, pero tampoco podía contar todo. No on. Javier pareció entenderlo. Sin solta su mano, se inclinó hacia él, como si estuvieran compartiendo una broma íntima. Vamos a salir por la puerta de atrás, murmuró. Seguimos y actúa normal. Se levantaron, dejando las cervezas a medio terminar. Javier lo guió por un pasillo estrecho que olía a humedad y frituras. El hombre en la barra no los siguió, pero Diego sentía su mirada clavada en la nuca. Una vez fuera, en un callejón trasero, Javier lo miró fijamente. Ahora sí, dime qué pasa. No te dejaré solo, pero necesito saber en qué me estoy metiendo. Diego dudó. La verdad era una carga que no quería compartir, pero la sinceridad en los ojos de Javier lo desarmó. Vi algo que no debía. Confesó al fin, su voz temblando. Un asesinato. Y ahora me buscan. Las palabras salieron como un torrente, y con ellas, el peso de las últimas horas. Javier no se inmutó, pero su mandíbula se tensó. ¿Quién son? Preguntó, su tono más serios. Diego negó con la cabeza. No lo sé, pero no son de los que se rinden. Javier lo observó por un momento, como si evaluara cuándo podía manjar. Luego, tomó una decisión. Ven a mi casa. Nadie te buscará allí. Pero tenemos que movernos rápido. Diego quiso protestar, pero no había alternativa. Las calles de Madrid, que una vez le parecieron tan familiares, ahora eran un campo minado. Asensio, y juntos corrieron hacia el metro, perdiéndose en la multitud. En el vagón, apretados entre desconocidos,
Diego Cincio el calor del cuerpo de Javier a su lado. Era un consuelo extraño, casi absurdo, en medio del chaos. Pero por primera vez en horas, no es Cincio completamente perdido. La casa de Javier en Vallecas era un apartamento modesto, con paredes cubiertas de fotos de viajes y estanterías repletas de libros. Diego se sentó en un sofá desgastado, todavía con el corazón acelerado, mientras Javier cerraba las cortinas y comprobaba la cerradura de la puerta. Aquí estarás bien por ahora, dijo, ofreciendo un vaso de agua. Diego lo aceptó, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerlo. ¿Por qué haces esto? Preguntó Diego, su voz cargada de desconfianza y gratitud al mismo tiempo. En ni siquiera me conoces. Javier se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Digamos que tengo un radar para las personas que necesitan ayuda. ¿Y tú? Diego, pareces estar en un lío del que no sales solo. Diego bajó la mirada. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él así, sin pedir nada a cambio. Había crecido en una familia donde el amor venía con conditions, donde ser quien era. Un hombre gay que no se atrevía a decirlo en voz alta, significaba enfrentarse al silencio de su madre o las burlas de su hermano mayor. Pero Javier no parecía juzgarlo. Había algo en su forma de moverse, de hablar, que transmitía una seguridad que Diego envidiaba. Cuéntame tú, dijo Javier, sentándose a su lado. Si voy a ayudarte, necesito saber que nos enfrentamos. Diego respiró hondo y comenzó a relatar lo que había visto. El hombre en el callejón, el disparo, las voces de los asesinos. No mencionó que uno de ellos llevaba una insignia que parecía oficial, en el que había oído el nombre Cortés en susurros. Esos detalles los guardó para sí, por miedo a que sonaran demasiado paranoicos. Javier escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en Diego. Cuando terminó, se quedó en silencio un momento, procesando la información. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo al fin. No son simples delincuentes. Si te buscan, es porque saben que puedes identificarlos. Diego Asencio, sintiendo el peso de sus palabras. No sé qué hacer, admitió. No tengo a dónde ir. Puedes cuidar de aquí, respondió Javier sin dudar. Pero tenemos que ser listos. Nadie puede saber que estás aquí, ni siquiera tus amigos. Diego pensó en su mejor amiga, Clara, que siempre estaba ahí para él. Quiso llamarla, pero Javier tenía razón. Involucrarla sería ponerla en peligro. Esa noche, Diego durmió en el sofá, envuelto en una manta que olía a lavanda. Javier insistió en quedarse despierto, vigilando desde una silla junto a la ventana. Diego lo observó en la penumbra, su silueta recortada contra la luz de la calle. Había algo en el que lo hacía sentir seguro, pero también lo desconcertaba. ¿Por qué un extraño arriesgaría tanto por él? A la mañana siguiente, Javier lo despertó con café y un plan. Vamos a movernos, dijo. Conozco a alguien que pueda ayudarnos a entender quién son esos tipos. Diego frunció el seno. ¿Alguien? ¿Quién? Javier dudó antes de responder. Una amiga. Trabaja en una ONG que investiga casos de corrupción. Si alguien puede darnos una pista, es ella. Salieron al mediodía, mezclándose con la multitud en el metro. Diego no podía dejar de mirar a Javier, que parecía moverse con una confianza que contrastaba con su propia ansiedad. En un momento,
sus manos se rozaron. Y Diego sintió un calor inesperado sobre por el brazo. Javier lo notó y sonrió, pero no dijo nada. Ese silencio, lejos de ser incómodo, era como un puente entre ellos, frágil pero prometedor. Llegaron a una oficina pequeña en el centro de Madrid, donde una mujer llamada Elena, de unos 40 años, los recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Tenía el cabello corto, teñido de gris, y una energía que llenaba la habitación. Javier, en que Leo te has metido ahora. Bromeo. Pero su expresión se endureció cuando Diego le contó lo que había visto. Elena tomó notas, su rostro cada vez más serios. Si lo que dices es cierto, esto podría estar relacionado con una red de corrupción que llevamos meses investigando, dijo. Pero necesito más detalles. ¿Viste algo distintivo? ¿Algo nombre, una cara? Diego dudó. Mencionar la insignia o el nombre Cortés podía complicar las cosas. Pero Elena insistió, y finalmente, confesó lo que había oído. La reacción de Elena fue inmediata. Cortés no es un nombre cualquiera, dijo, bajando la voz. Es un alias. Uno que hemos oído antes. Javier y Diego intercambiaron una mirada. La red de la que hablaba Elena no era solo un grupo de criminals. Era algo mucho más grande, con conexiones en las altas esferas. Y Diego, sin quererlo, se había convertido en su mayor amenaza. Elena cerró la puerta de la oficina y bajó las persianas. Si Cortés está involucrado, esto es más peligroso de lo que imaginaba, dijo, su voz tensa. Diego sintió un nudo en el estómago. No quería ser el centro de algo tan grande, pero ya no había vuelta atrás. Javier, sentado a su lado, puso una mano en su hombro, un gesto que lo ancló a la realidad. ¿Quién es Cortés? Preguntó Diego, tratando de mantener la calma. Elena suspiró y se sentó frente a ellos. No es una persona, o al menos no solo una. Es un nombre en clave que usan ciertos oficiales corruptos. Creemos que están vinculados a una red de tráfico que opera desde Madrid hasta el sur del país. Pero no tenemos pruebas sólidas. Tú podrías ser la clave. Diego negó con la cabeza. No quiero ser la clave de nada. Solo quiero que dejen de perseguirme. Javier apretó su hombro con más fuerza. No estás solo en esto. Dijo, su voz firme. Vamos a salir de esto juntos. Diego lo miró, y por un momento, el miedo se desvaneció. Había algo en Javier que lo hacía sentir que, quizás, no todo estaba perdido. Elena les dio una lista de precautions. No usar teléfonos, evitar redes sociales, mover solo de día y en lugares concurridos. También les dio una dirección, un piso franco en las afueras de Madrid donde podrían esconderse unos días. Manténganse fuera del radar, advirtió. Si ven algo sospechoso, corren. Esa noche, en el piso franco, Diego y Javier compartieron una cena improvisada de pan, queso y vino barato. La tensión del día seguía en el aire, pero también había algo nuevo. Una corriente subterránea que ninguno de los dos nombraba. Diego rompió el silencio. ¿Por qué sigues ayudando? Podrías meter en problemas. Javier lo miró. Sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue. Porque sé lo que es sentir solo contra el mundo, dijo. ¿Y por qué? No sé. Hay algo en ti que no me deja. Diego sintió que su corazón se aceleraba, pero no era miedo esta vez. Era algo más cálido,
más peligroso. Hablar en hasta la madrugada, compartiendo pedazos de sus vidas. Javier contó que había salido del armario a los 20 años, enfrentándose al rechazo de su padre, pero encontrando una familia en sus amigos y en su trabajo en la ONG. Diego, por su parte, admitió que nunca había tenido el valor de ser completamente honesto consigo mismo. Siempre pensé que sería más fácil esconderme, dijo, su voz quebrantos. Javier extendió una mano y tomó la suya. No tienes que esconder conmigo, susurró. El momento fue interrumpido por un ruido en la calle. Javier se levantó de un salto, apagando la luz. Quédate aquí, dijo, acercándose a la ventana. Diego lo siguió, incapaz de quedarse quieto. A través de las cortinas, vieron un coche negro detenido frente al edificio. Dos hombres salieron, mirando hacia las ventanas. Mierda, murmuró Javier. Nos encontraron. Sin pensarlo, recayeron lo esencial y salieron por la escalera de incendios. La noche era fría, y el sonido de sus pasos resonaba en el callejón. Diego sentía que el mundo se cerraba sobre él, pero la presencia de Javier a su lado lo mantenía en paz. Corrieron hasta una estación de tren cercana, donde se mezclaron con los pasajeros matutinos. En el tren, sentados uno frente al otro, Diego no pudo contenerse más. No sé cómo agradecer, dijo, su voz temblorosa. Javier sonrió. Esa sonrisa que parecía iluminar incluso los momentos más oscuros. No me agradezcas aún. Esto no ha terminado. Llegaron a Toledo, una ciudad que Javier conoce bien por sus días como guía turístico. Se instalaron en una pensión discreta, donde nadie hacía preguntas. Ali, lejos del caos de Madrid, Diego comenzó a sentir que podía respirar de nuevo. Pero también sabía que no podían quedarse quietos por mucho tiempo. Los hombres de Cortés no se rendirían. Toledo era un laberinto de calles estrechas y edificios antiguos, un lugar donde el pasado parecía susurrar en cada esquina. Diego y Javier se movían con cautela, evitando las zonas turísticas. Javier conoce la ciudad como la palma de su mano, y eso les daba una ventaja. Pero Diego no podía sacudirse la sensación de que los estaban observando. En una pequeña cafetería, mientras tomaban un café amargo, Javier trazó un plan. Necesitamos pruebas, dijo. Algo que conecta Cortés con el asesinato que viste. Sin eso, no tenemos nada. Diego frunció el seno. ¿Y cómo lo hacemos? No soy un detective. Javier sonrió. No, pero yo tengo contactos. ¿Y tú tienes algo que ellos temen? Tu testimonio. Javier llamó a Elena desde un teléfono público, siguiendo sus instrucciones de no usar móviles. Ella les dio una pista, un almacén en las afueras de Toledo, donde se rumoreaba que la red de Cortés guardaba documentos comprometedores. Es arriesgado, advirtió Elena. Pero si quieres salir de esto, necesitas algo que los obligue a retroceder. Diego no estaba seguro. La idea de infiltrarse en un almacén vigilado por criminals le parecía una locura. Pero la determinación en los ojos de Javier lo hizo asentir. Confío en ti, dijo, sorprendido por lo mucho que lo decía en serios. Javier le apretó la mano, un gesto que ya es esencia natural. Esa noche, se dirigieron al almacén. La luna iluminaba los campos vacíos, y el silencio era casi opresivo. Javier llevaba una linterna y una navaja,
consisto en que solo la usaría como última opción. Diego, por su parte, cargaba una mochila con una cámara que Javier había conseguido de un amigo. Si encontraban algo, lo documentarían. El almacén era una estructura vieja, con ventanas rotas y un candado en la puerta principal. Javier encontró una entrada lateral, forzándola con cuidado. Dentro, el air olía a polvo y metal. Cajas apaladas llenaban el espacio, junto con archivadores oxidados. Diego sentía que su corazón iba a estallar, pero la presencia de Javier lo mantenía enfocado. Encontraron una carpeta con documentos, nombres, fechas, transactions. Diego reconoció el nombre Cortés en varios papeles, junto con referencias a envíos y pagos. Esto es, susurró Javier, midiendo los documentos en la mochila. Pero antes de que pudieran salir, antes de luz los sigo. No se muevan. Dijo una voz fría. Dos hombres armados bloqueaban la salida. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Javier, sin embargo, no se inmutó. Tranquilos, dijo, levantando las manos. Solo estamos buscando algo que se nos perdió. Los hombres no se rieron. Uno de ellos dio un paso adelante, apuntando directamente a Diego. Tú eres el testigo, ¿verdad? Antes de que Diego pudiera responder, Javier se movió con una rapidez sorprendente, empujándolo detrás de una caja. Se oyó un disparo, y el caos estalló. Javier derribó a uno de los hombres con un golpe preciso, mientras Diego, en un arranque de adrenalina, pateó al otro en las rodillas. Corrieron hacia la salida, con los documentos en la mochila. Una vez fuera, no se detuvieron hasta llegar a un parque cercano, donde se escondieron entre los árboles. Diego jadeaba, con lágrimas en los ojos. Casi nos matan, dijo, su voz rota. Javier lo abrazó, fuerte, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Pero no lo hicieron, respondió. Y ahora tenemos algo con lo que luchar. En ese momento, bajo las estrellas, Diego sintió algo que no podía ignorar. No era solo gratitud. Era amor, crudo y adorador. Miró a Javier, y por un instante, el mundo dejó de girar. Gracias, susurró, y Javier, sin decir nada, lo besó. Fue un beso breve, pero cargado de promesas. De vuelta en la pensión, Diego y Javier revisaron los documentos bajo la luz de una lámpara. Había nombres de empresas, cuentas bancarias y referencias a políticos locales. Todo apuntaba a una red de corrupción que iba más allá de lo que Diego podía imaginar. Pero también había un problema. Los hombres del almacén sabían que habían estado allí. El tiempo se les agotaba. Tenemos que llevar esto a Elena, dijo Javier, su voz cargada de urgencia. Ella sabe que hacer. Diego asintió, pero no podía dejar de pensar en el beso. Había sido un momento de claridad en medio del caos. Una chispa que lo hacía sentir vivo. Pero también lo asustaba. ¿Cómo podía pensar en amor cuando su vida estaba en peligro? Javier pareció notar su conflicto. Hoy, dijo, tomando su rostro entre las manos. Sé que esto es una locura. Pero lo que siento por ti no lo es. Diego sintió que se le cortaba la respiración. Yo también lo siento, admitió. Pero tengo miedo. No solo de ellos, sino de esto. De nosotros. Javier sonrió, con una ternura que contrastaba con la tensión del momento. El miedo es normal. Pero no dejes que te detenga. Se inclinó. A la mañana siguiente,
volvieron a Madrid. Elena los esperaba en un café discreto, lejos de las cámaras de seguridad. Cuando vio los documentos, su rostro se iluminó. Esto es enorme, dijo. Con esto, podemos exponerlos. Pero hay que hacerlo bien. Si vamos a la prensa, tienen que ser con pruebas irrefutables. Elena contactó a un periodista de confianza, un hombre llamado Miguel que trabajaba para un medio independiente. Miguel escuchó la historia de Diego, tomando notas frenéticamente. Esto podría cambiarlo todo, dijo. Pero también los pondrá en el ojo del huracán. ¿Están listos para eso? Diego miró a Javier, que asintió con firmeza. Estamos listos, dijo Diego, aunque no estaba seguro de creerlo. La idea de exponerse públicamente lo aterrorizaba, pero también sabía que era la única forma de recuperar su vida. Esa noche, mientras esperaban noticias de Miguel, Diego y Javier hablaron de cosas más allá del peligro. Hablaron de sus sueños, de los lugares que querían visitar, de las vidas que querían construir. Diego confesó que siempre había querido ilustrar un libro infantil, algo que diera esperanza a los niños que se sienten diferentes. Javier, por su parte, habló de su deseo de abrir un refugio más grande, uno que ayudara a más personas. Por un momento, el futuro parecía posible. Pero entonces, el teléfono de Javier vibró. Era Elena. Los hombres de Cortés están cerca, dijo. Alguien los vio en el café. Tienen que moverse. Ahora. Sin tiempo para despedirse, Diego y Javier recogieren sus cosas y salieron al amanecer. Las calles de Madrid, bañadas por la luz dorada, parecían burlarse de su urgencia. Se dirigieron a Atocha, la estación de tren, con la esperanza de perderse en la multitud. Pero en el andén, Diego vio una cara familiar. Uno de los hombres del almacén, observándolos desde lejos. Javier, susurró, su voz temblando. Javier siguió su mirada y maldijo por lo bajo. No mires atrás, dijo. Sub al tren. Corrieron hacia un vagón. Pero el hombre los siguió, su figura recortada contra la multitud. Diego sintió que el pánico lo consumía, pero la mano de Javier, firme en la suya, lo mantenía en pie. El tren hacia Barcelona era un refugio temporal, pero Diego sabía que no podían correr para siempre. Sentados en un vagón casi vacío, con las cortinas bajadas, el y Javier planeaban sus próximos pasos. Los documentos estaban a salvo con Elena, y Miguel ya estaba preparando un artículo que expondría la red de Cortés. Pero hasta que se publicara, eran vulnerables. ¿Qué pasa si no funciona? Preguntó Diego, mirando por la ventana. El paisaje pasaba borroso, como sus pensamientos. Javier, sentado a su lado, tomó su mano. Entonces encontraremos otra forma, dijo. No voy a dejar que te pase nada. Diego quiso creerlo, pero el miedo era un compañero constante. En Barcelona, se instalaron en un hostal en el barrio gótico. Las calles estrechas y los edificios antiguos les ofrecen algo de anonimato, pero también los hacen sentir atrapados. Javier contactó a un viejo amigo, Carlos, un activista que trabajaba con comunidades marginadas. Carlos les ofreció un lugar donde quedarse, una casa vieja en las afueras de la ciudad. Ali, Diego y Javier encontraron un respiro. Por primera vez en días, pudieron hablar sin mirar por encima del hombro. Diego confesó sus inseguridades, su miedo a no ser suficiente.
A no merecer el amor que Javier lo ofrecia. Siempre he sentido que tengo que demostrar algo, dijo. A mi familia, al mundo, a mí mismo. Javier lo escuchó, su rostro suave bajo la luz de una lámpara. No tienes que demostrar nada, dijo. Eres suficient tal como eres. Esas palabras, tan simples, rompieron algo en Diego. Por primera vez, sintió que podía ser él mismo, sin máscaras ni excusas. Pero la calma no duró. Una noche, mientras dormían, un ruido los despertó. Javier se levantó de un salto, con la navaja en la mano. Diego lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. En la sala, encontraron a Carlos, pálido, mirando por la ventana. Hey alguien afuera, susurró. Javier y Diego se asomaron con cuidado. Dos hombres merodeaban cerca de la casa, sus siluetas visibles bajo la luz de la luna. No podemos cuidarnos, dijo Javier. Tomaron lo essential y salieron por la puerta trasera, corriendo hacia un bosque cercano. Los hombres los siguieron, sus pasos resonando en la oscuridad. En el bosque, Diego tropezó, cayendo sobre la tierra humida. Javier lo levantó. Sus manos firmes pero temblorosas. No te detengas, dijo, pero su voz estaba cargada de miedo. Corrieron hasta que llegaron a un río, donde se escondieron entre los juncos. Los hombres pasaron de largo, pero Diego sabía que no estaban a salvo. Esa noche, acurrucados bajo un árbol, Diego y Javier hablaron en susurros. Si salimos de esta, dijo Diego, quiero que sepas que te amo. Javier lo miró, sus ojos brillando con lágrimas. Yo también te amo, respondió. ¿Y vamos a salir de esta? Te lo prometo. A la mañana siguiente, Diego y Javier regresaron a Barcelona, agotados pero decididos. Elena les envió un mensaje encriptado. El artículo de Miguel se publicaría ese mismo día. Manténganse escondidos hasta que salga, escribió. Después de eso, será más difícil que vengan por ustedes. Se refugiaron en un pequeño café, donde la televisión mostraba las noticias. Cuando el artículo salió, fue como un terremoto. Los nombres de Cortés y sus asociados aparecieron en titulares, junto con pruebas de sus crímenes. La indignación pública creció, y las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Los hombres que perseguían a Diego fueron arrestados esa misma semana, junto con varios oficiales corruptos. Diego y Javier, finalmente libres, regresaron a Madrid. Pero la experiencia los había cambiado. Diego decidió ser honesto con su familia, enfrentándose a sus prejuicios con una valencia que no sabía que tenía. Su madre, aunque al principio distante, comenzó a escuchar. Javier, por su parte, empezó a trabajar en su sueño de abrir un refugio más grande. Con Diego a su lado, ilustrando historias para los niños que llegaban allí. El amor que había nacido en medio del peligro se convirtió en algo sólido, un refugio propio. Diego y Javier se mudaron juntos a un pequeño apartamento en Chueca, donde las noches eran cálidas y las mañanas llenas de promesas. Habían enfrentado la muerte y salido más fuertes, no solo como pareja, sino como personas. Un día, mientras pasaban por el retiro, Diego tomó la mano de Javier y sonrió. Nunca pensé que un Callahan oscuro me traería hasta aquí, dijo. Javier rió, apretando su mano. A veces, las peores noches nos llevan a los mejores días. Y así,
En una ciudad que los había puesto a prueba, encontraron un hogar en el otro. El mito ese desfinicio, reemplazado por una certeza. Juntos, podían enfrentarlo todo.